Commander Reed Wiseman. And Integrity Houston, just a reminder for the upcoming ship-to-ship call, it's going to be the OE1 microphone, not the handheld. Again, you're looking at a live view inside the Orion spacecraft. Victor Glover in the background, pilot of Orion. They will soon be speaking with the crew aboard the International Space Station. The International Space Station has been orbiting Earth with humans living and working aboard it for over 25 years now. Current crew members are part of Expedition 74. That includes Roscosmos cosmonaut Sergei Kudzverchkov. And Houston for a downlink on the 4K encoder, we only need the video, not the audio. Okay, Sam, thanks for that. We have restarted the stream with audio off, and hopefully you're getting a good image. We copy the audio, and we see a great image. Again, the Expedition 74 crew currently living aboard the International Space Station. Roscosmos cosmonaut Sergei Kudzverchkov, NASA astronaut Chris Williams, Roscosmos cosmonaut Sergei Mikhaev, NASA astronaut Jessica Meir, NASA astronaut Jack Hathaway, ESA astronaut Sophie Adeno, and Roscosmos cosmonaut Andrei Fedyayev.
ship-to-ship call from Orion to the International Space Station. This will be an audio-only event broadcast at this time due to bandwidth, but we expect to download the video from each crew later and share that with you. Please follow NASA on social media at NASA and at NASA Artemis, as well as the International Space Station, to make sure you can see all of our crew members talking to each other while in space. While the crew aboard the Orion spacecraft is coming back to Earth after passing more than 250,000 miles away from our home planet, the crew aboard the International Space Station is about 250 miles above our planet. Integrity, this is Houston. Are you ready for the event? Integrity is ready for the event. Station, this is Mission Control Houston. Please call Integrity for a voice check. Integrity, this is the International Space Station. How do you hear? International Space Station and Jessica, we have you loud and clear. How about us? We have you loud and clear as well, and we have DME TV up, so we have a view of you right now, and it is making us so excited. We feel like you're here with us, and this is really just making our entire week right now. We've been following along and have seen the incredible photos and heard some of your observations that you've been reporting. Jeremy, we have been waiting for this like you can't imagine. Let me go check on our PFD. We are 201,726, now 25 nautical miles from planet Earth, which is just hard to believe. The scales are impossible to believe. And for the run of show this morning, I figured I'll say a quick hi, which I have done. I'll hand the microphone to fellow chump Jeremy. He can say a quick hi, and then we'll let you three A-balls just get on with it. Yeah, thanks for giving me like a tiny bit of microphone time before the 8-balls get after it. But it's such a pleasure to be spending a little bit of time with our colleagues in space, and we talk so much up here, or we try to anyway, emphasize how important the work is that we're all doing in this program to do the types of things that get us ready to get back on the surface of the moon, and like the administrator was saying yesterday, onto Mars. And so we just appreciate you, and it's fun to be up in space with you at the same time. We are so excited to be up here with you, and we had a couple questions. We are wondering, we know how fortunate all of us are as humans to come up here and look down at the Earth from above. Every astronaut that comes to space remarks on that, and we really wanted to hear what that felt like, how different that felt now from your new perspective around the moon.
y elementos prácticos, cómo comer, cómo tomar agua. Esas son experiencias que traemos con nosotros. Y debo añadir que antes del lanzamiento decían, estábamos ansiosos por tener esta conversación. Hermano, no lo puedo creer. Es increíble. Recuerdo haber estado sentado con ustedes tomando café antes de venir para acá. Es fabuloso poder hablarles en este momento. Es una oportunidad muy especial. Tenemos otra pregunta. Ahora que ustedes van camino a casa, sabemos que este es un vuelo de prueba, todo es nuevo. ¿Qué los ha sorprendido del viaje hasta ahora? Es excelente escuchar tu voz. Hemos disfrutado mucho de esto. No quiero ser tan escueto en mi respuesta, pero debo decir que todo, desde el encendido de los motores principales, los cohetes, impulsores, la órbita, el recorrido inicial, la inyección translunar, el sobrevolar la luna, todo el viaje ha sido interesante. Pero también aplicar lecciones de la estación en un espacio más reducido, cómo movernos, cómo comer, eso todo sorprende. Porque la diferencia entre la estación espacial acá es que no tenemos un módulo adicional donde desenvolvernos. Así que aquí tenemos que tomar turnos para todas las actividades porque el espacio es limitado y ha sido divertido hacer eso. Muchísimas gracias. Es un placer escuchar su respuesta. Muchas gracias. Gracias, sí. Ha sido fantástico estar aquí. Es excelente tener una tripulación tan excelente. Sé que ustedes también son un equipo fabuloso. Me pregunto, ¿qué experiencias de su entrenamiento los han hecho sonreír una vez en el espacio? Uno de los procesos de mi entrenamiento, ya que no soy el único que ha hecho esto, pero tengo el récord hasta ahora de el periodo más largo de ejercicios fallidos en agua. Bueno, ustedes ciertamente están experimentando algo muy especial. Debo contarles una anécdota. En el encendido de inyección translunar estamos a 38.000 millas listos para el encendido y estábamos a 5.000 millas de la Tierra y viendo el cambio a través de la ventanilla. Y decía, bueno, pareciera que nos lo vamos a llevar de frente. Fue algo fascinante ver a la Tierra y cuando vimos eso, realmente es una perspectiva única que tenemos. El vehículo se reorientó, así que sí, es sorprendente. Una pregunta para ustedes. Estoy viendo a la nave Integrity. Hemos comido pollo agridulce. Tenemos tenemos calabaza. eh, tenemos comida con crema. La comida muy similar. ¿Qué tienen ustedes en el menú?
Bueno, yo comí frijoles con picante. La comida es la misma, es fantástico. Yo tuve una ensalada esta mañana. Sí, tenemos la ensalada de mango también aquí. Quisiera decir un par de cosas a Jessica. Primero que nada, gracias por alentarnos en todo este proceso. Jessica, eh, siempre soñé con que volviéramos a estar juntas en el espacio. Nunca pensé que sería así. Felicitaciones para ti, al comandante, y que disfruten el resto de su viaje espacial. Gracias, Cristina. Lo comparto y estoy muy feliz que estemos en el espacio al mismo tiempo, aunque estemos a unas cuantas millas de distancia. Nosotros también hablamos de eso, todos hablan de el récord de la distancia y nosotros estábamos en el otro extremo de la estación espacial y en ese momento estábamos lo más lejos que podíamos de ustedes. Lo mismo, eh, yo estaba tratando de llegar al punto más lejano dentro de la cápsula para poner un poco más de distancia en el récord. Pero hemos conversado de lo mismo, es divertido. No sé cuánto tiempo más tenemos, pero en cuanto a la tripulación de Integrity, queremos darle nuestro agradecimiento a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional eh, por hacer estas cosas fantásticas. Y es increíble hablar brevemente a través de la distancia. Todos representamos al planeta Tierra y vamos a regresar y es fantástico. Muchas gracias. Gracias igualmente. Integrity Houston, ISS is doing a teacher's handover. Integrity, regresaremos en breve con ustedes. We are loving all four of you from here, from the space station in low Earth orbit. We'll keep the fires burning here. And we'll keep carrying the fire. Thanks, guys. Seguiremos adelante. Gracias. Cambio y fuera. Estación Espacial Internacional, cambio y fuera. Gracias a todos los participantes. Regresamos a las operaciones normales de comunicación.
live here in the Artemis flight control room. 5 days, 21 hours, and 15 minutes into the Artemis II mission. This is the flight day 7. And again, this is a little bit of a quieter day now that we have had the ship-to-ship call with the International Space Station and the post-lunar flyby conference with the science team. Integrity Houston, we're maneuvering back to bias tail to sun. Also, we're preparing to clean up your onboard burn plans, and at DPC we forgot to ask you for AGA numbers. Could you please give us those? Okay, Stan. AJ just came on, as you heard. Give us 5 minutes. We'll give you a reading, and we copy the other remarks. All good? Roger. The voice you hear communicating with the astronauts today from Artemis Mission Control is NASA astronaut Stan Love. He's the Capcom for today. The Capcom stands for Capsule Communicator, and that's the single person in the room that communicates with the crew. This keeps their communications streamlined, both from all the ground teams to and from the astronauts. Houston, integrity for opportunistic science imaging note. We're listening. Yeah, just wanted to mention that towards the end of that opportunity, I'm not sure if it was after
the maneuver started or just before it started, but the sun was out the window that I was observing on, and I went to go look for the moon to take more pictures of it after kind of pulling my vision away to look at the lunar targeting package. And when I put the camera back out, I ended up pointing it directly at the sun for a second. So just a reminder that if something's gonna change. And Christina, no, we don't need to know which PCD you're on. We'll just dial your account. Copy. I'll be signing it shortly. Appreciate it. Okay, got it. Thank you. As you heard, that communication's coming from Orion and NASA astronaut Christina Cook, mission specialist. She had an opportunity to do some opportunistic science when the spacecraft's attitude was pointed to allow her to see Earth and the Moon at separate times. You also heard Christina calling about her PFC, that stands for Private Family Conference. All of the crew members are getting some time to talk with their families today. Meanwhile, NASA astronaut Victor Glover is scheduled to conduct some aerobic exercise on the flywheel. Teams here are sending commands to park the solar arrays in safe harbor. That prevents any loads being imparted on them while the crew is exercising. Coming up in about 30 minutes, we will have our daily news conference for Artemis II, where leadership here for the mission are at Johnson Space Center, and we'll be able to discuss the latest status on Artemis II. Again, that's coming up at 4:30 p.m. Eastern, 3:30 Central. That'll be broadcast on this stream on NASA's YouTube, but we will still have our clean feed on the separate YouTube stream. Once that status briefing is over, you can come right back to this feed or just stay right here and we will continue coverage from inside Mission Control Houston.
go for those dumps. Can you remind me again, Stan, when we have to stand down from them today? Checking. And Reed, we'd like you to stand down from CCU dumps between MET 3 hours and MET 5 hours 30 minutes, except for the scheduled dump on Victor's timeline at 3:10. Okay, we copy, Stan. I'm in the process of setting up the recorded exercise. I would appreciate a call up with a 2-minute warning to stand down from exercise. It's on our to-do list, Victor, don't worry. Live here in Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. This is a visualization on your screen, and you can access this anytime on your own device by visiting nasa.gov/trackartemis. This is called ARROW, the Artemis Real-Time Orbit website. We're about 40,000 miles farther away from the moon than we were this time yesterday during our lunar flyby. And if you have not seen some of the pictures coming down, please do check out NASA social media. They are absolutely phenomenal. Integrity Houston, Orbit 1 team is stepping off headset for a few minutes to take our team photo. We'll be back with you shortly. Sounds great, Stan. Enjoy that and savor that moment. Please savor that moment. What an exceptional time. Will do, sir. Those communications coming from Capcom and NASA astronaut Stan Love to the crew aboard Orion. The Orbit 1 team is monitoring the consoles here at Mission Control Houston, led currently by NASA Flight Director Jeff Radigan. The team's going to take a brief team photo. This is the team that has served this shift for the entire mission and has been training together for a significant amount of time now. All of these flight controllers are the ones keeping the systems and the crew safe aboard the Orion spacecraft for the Artemis II mission. Additionally, we have the Orbit 2 and 3 team with the same tasks, and they'll be taking their own photos.
This is Artemis Mission Control continuing to monitor the flight of Orion. We are now 5 days, 21 hours, and 36 minutes into the Artemis II mission, the first flight of humans aboard Orion. The Orbit 1 team is currently on console here in Artemis Mission Control and just took a group photo. We are on flight day 7 of this 10-day mission, with Orion targeted to splash down about 3 days, 3 hours, and 40 minutes from now. This room is full of team members who make this mission possible. That includes Prop, the propulsion officer, CDH, command and data handling, INCO, our integrated communications officer, MPO, the mechanical and power officer, and so many more. Houston Integrity, are you ready for AGA readings? Yes, Jeremy, we're ready to take those AGA readings. And Houston, there's no rush if you're still taking the photo. Just going to give you AGA readings whenever you want them. Jeremy, go ahead with those AGA readings. .8 for for O2, and CO2 is 1.5. Copy numbers. Do you have temperature and pressure? .4 for pressure and 77.3 for temperature. Copy all. Thank you, sir. And you just heard Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen calling down some AGA readings. The AGA is the Anomaly Gas Analyzer, and this is powered on before exercise. It takes about 5 minutes before they can give readings, and they want those readings once they start exercise and afterward. This is the first flight of humans aboard the spacecraft, and therefore the first flight of our ECLIS system, the Environmental Control and Life Support System. So these readings help the team on the ground understand what gases are in the cabin, as well as temperature. You just heard it's about 77 degrees Fahrenheit aboard Orion.
Integrity Houston for burn conference and targeting. Go ahead, Stan. Hey, Jeremy, our GNC maneuvers are conflicting with our preliminary targeting activity, so we may have to do prelim a little later, or we may skip it entirely and pick up at intermediate. We'll keep you posted on how it's going. Okay, copy that. And then when, just cue me up on when the latest trajectory information is on board for targeting. Do we have the latest burn plan on board? Jeremy, we do not have the latest on board yet. That's one of the things that we're trying to catch up with. So the burn conference scheduled before preliminary targeting is definitely canceled. Again, we'll call you when we have updates. Okay, understood, Sam. No problem. We're pretty flexible. And Jeremy, we're expecting approximately 30 minutes to get the new burn plan on board. Okay, understood, Sam. This is Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. The voice you hear on the ground is Capcom and NASA astronaut Stan Love speaking with the crew aboard Orion, specifically Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen. We are targeting the RTC-1 burn today. That's Return Trajectory Correction 1. That is targeted for about 7:03 p.m. Central Time. This is a small burn using the reaction control system thrusters on the service module of the Orion spacecraft. This helps us fine-tune our path back home. Stan Love was letting the crew know that we are canceling their first preliminary burn targeting conference. They have another one of these in a couple of hours when they will have the final burn plans uplinked and the final targeting complete. It's now been 5 days, 21 hours, and 51 minutes since Orion launched atop the Space Launch System in Kennedy Space Center in Florida. The crew aboard Orion is getting into the first few hours of their day. They woke up approximately 10:35 a.m. Central Time today to the song Tokyo Driftin' by Glass Animals and Denzel Curry. There are a few more open blocks of time on the crew's schedule today, as they had an extremely busy day yesterday with lunar flyby. Right now, pilot Victor Glover is exercising,
And Christina Cook is enjoying her private family conference. You heard her call down just prior to that she was ready for her PFC, and that's what that stands for. All of the crew members are getting a chance to talk to their families today. Thanks for joining us for our live coverage of the Artemis II mission. We are expecting to have a news conference today with mission leadership here at Johnson Space Center in Houston, Texas. We are expecting that news conference to start around 3:45, and I assume you're watching this on NASA's YouTube stream, and if so, if you're interested in watching the press conference, you don't need to change the channel or change your stream. We will be airing that right here. We also have a secondary stream with raw audio and video, and you can find that also on NASA's YouTube. Here's a video from the outside of Orion, and as we mentioned, pilot Victor Glover is exercising. We do see the spacecraft move a little bit when the crew is exercising, and so the teams here park the solar arrays into a safe harbor position. That means any motion that they experience due to the exercise doesn't damage the solar arrays. If you're just tuning in and you are looking for the news conference that was originally slated for 3:30 p.m. Central Time, we are now expecting that to begin 3:45 p.m. Central Time. That will be live here on this YouTube stream.
This is Mission Control Houston, specifically the Artemis Flight Control Room here at Johnson Space Center in Houston, Texas. This is a live view from a camera mounted on one of Orion's solar array wings. Interestingly enough, each of these solar arrays provides enough electricity to power 2 3-bedroom homes. This camera looking back on the European service module as Victor Glover, pilot of the Artemis II mission, conducts his exercise for today. That's why you are seeing some movement on your screen. We are mission elapsed time 5 days, 22 hours, and 2 minutes into the flight of Artemis II, the first flight of humans aboard the Orion spacecraft. And if you are looking for the press conference that was slated to start at 3:30 p.m. Central, we are now expecting that to start closer to 3:45. You're in the right place.
You're watching live coverage of the Artemis II mission, the first flight of humans aboard Orion. This is a view coming from outside the Orion spacecraft on one of the solar array wings, pointed back at the spacecraft. And as we mentioned, you see some movement because NASA astronaut Victor Glover is in his exercise period for the day. The crew is having a little bit of a quieter day after a very busy schedule yesterday, photographing and recording observations about the lunar surface as the spacecraft approached just about 4,067 miles away. Our distance to Earth continues to shrink now as we are preparing for splashdown on April 10th. We're standing by for the start of our daily press conference here at Johnson Space Center in Houston, Texas, and expect that to begin momentarily. So if you are watching this channel and looking for more spacecraft views, you can switch to our other live stream. Otherwise, you can stay. The Artemis II mission is a test mission of the Orion space capsule. Artemis II will be the first time we put humans on this rocket. We're going back to the moon because it's the next step in our journey to Mars. We were always going to the moon. Pushing ourselves to explore is just core to who we are. That's a part of being a human. And liftoff. We shall return. Continuing to test out every bit of Orion. Coming back to Earth, 7 miles a second. When humanity sets big goals, we can bring together genius from around the world. You have the best people on planet Earth putting this vehicle together. That's what's up. To innovate for the benefit of humanity and to inspire the world through discovery. And here we go. Buenas tardes, bienvenidos al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Soy Bethany Stevens y vamos a darles una actualización sobre el histórico vuelo de prueba de la nave Orion después del sobrevuelo lunar. Tenemos a Jared Isaacman, director del NASA, la doctora Lori Glaze, del programa Artemis, director de vuelo del programa Artemis II, y Casey Yen, líder del aspecto científico.
Comenzaremos con declaraciones iniciales antes de pasar a preguntas en la sala y por teléfono. Por teléfono, marquen estrella 1 para sus preguntas. Cuando sean llamados, indiquen su nombre, el medio al que representan y para quién es su pregunta. Tiene la palabra el director Isaacs. Ha sido una misión muy emocionante hasta ahora. En días muy ocupados, la tripulación superó el récord de distancia establecido por el Apolo 13, 2.700 millas de la Tierra. Hicieron observaciones de la superficie lunar, capturaron imágenes increíbles, tuvieron una llamada de nave a nave con sus colegas de la Estación Espacial, realizaron operaciones adicionales de vuelo manual, redujeron la presión de la cabina y recibieron una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Millones de personas sintonizaron esa transmisión y el presidente invitó a la tripulación a visitar la oficina oval. Integrity salió de la esfera de influencia lunar esta mañana, más de 200.029 millas de la Tierra, poco después de las 7 de la mañana hora del este, y el clima luce favorable en la zona de recuperación. ¿Han visto algunas de esas imágenes espectaculares en nuestra pantalla? Esta es la primera vez que seres humanos han documentado parte del lado oscuro de la Luna. Estas imágenes estarán en el portal de la NASA y la Casa Blanca dio a conocer algunas de estas fotografías temprano esta mañana. Estas son algunas imágenes increíbles que seguiremos publicando. Entiendo que capturaron 175 gigabytes de imágenes. Y lo que están viendo en este momento son imágenes transmitidas a través de comunicación óptica con la Tierra. Antes de pasar a la doctora Lori Glaze, quería compartirles otras cosas que estamos haciendo en la NASA mientras la tripulación está ya en su regreso. La tripulación de la Estación Espacial está trabajando en experimentos científicos, muchos de ellos que han apoyado la misión Artemis. En el Centro Espacial Kennedy se está trabajando en el vehículo de transporte y esperamos que esté en el vehículo de ensamblaje en una semana aproximadamente. Esto va a reducir el tiempo de ciclo que ahora se mide en meses. El módulo de alunizaje está siendo preparado en este momento. Se está trabajando en el telescopio espacial de Space Grumman. Esta semana anunciaremos la fecha de lanzamiento en las próximas 2 semanas. Estamos volando el F-59 casi todos los días. Estamos reconstruyendo nuestro portafolio y hoy los equipos han estado trabajando con proveedores de equipos y estamos avanzando en el programa Skyfall para la primera nave interplanetaria nuclear. Y el punto más importante aquí es que podemos lanzar misiones como Artemis II con progreso significativo de cara a Artemis III y otros programas que tenemos en NASA. Y con esto los dejo con la doctora Glaze. Gracias, Jared. Debo decir wow cuando veo estas imágenes que están pasando. Espero que todos ustedes se sientan tan inspirados como yo a medida que seguimos descargando imágenes. Es algo absolutamente sorprendente y espero que sean inspiradores para todos en el mundo. La tripulación superó el récord de distancia relativa a la Tierra. Sobrevolaron el lado oscuro de la Luna. Ellos dijeron algunas palabras significativas. Dijeron, este es un reto para esta generación y las subsiguientes para que este récord no dure mucho. Y me encanta porque tenemos grandes planes, no solo para viajar a la Luna en forma regular, sino más allá. Y también, si bien ha sido muy emocionante lo que hemos hecho en los últimos 2 días, hemos estado observando todas las actividades en Orión
Y queremos que Rick, Víctor, Cristina y Jeremy regresen a salvo la tarde del viernes. Estamos concentrados en eso, en su regreso seguro. Un par de cosas respecto a las operaciones de ayer. Esto nos dio una gran oportunidad de probar nuestros equipos científicos están trabajando en tiempo real con la tripulación. Y una de mis cosas favoritas, después de ver todo lo que se hizo ayer, es pensar en cómo la NASA está trabajando de manera conjunta para hacer posible lo que ustedes están viendo. Muy bien. Como decía, es excelente verlos a todos trabajando juntos en nuestros programas de exploración, en nuestros sistemas de transporte, como Orion. Están trabajando con nuestros directores de vuelo, el personal de tierra que los apoya, incluyendo los equipos científicos, la dirección de misiones científicas, nuestra tripulación que está haciendo todo este trabajo y las cargas que están utilizando. Todo lo que ustedes ven no son solo imágenes hermosas, es una muy buena parte del trabajo de la NASA en conjunto. Toda esta información que estamos reuniendo nos va a ayudar a refinar la planificación de misiones futuras a la superficie lunar. Debo decir que nuestro equipo sigue volando Orión y la tripulación sigue rumbo a casa. La misión no ha terminado. Seguimos aprendiendo de cómo opera la nave, nuestra tripulación en el espacio. Seguimos con actividades científicas concentradas en la salud de la tripulación, la vida en el espacio. Hay muchas cosas que están ocurriendo y los dejo con Rick, que les puede dar detalles operativos. Gracias, Lori. El administrador tocó algunas de las operaciones que ha estado haciendo la tripulación, pero les voy a dar algunos detalles interesantes adicionales. Desde la última conversación en la tarde del domingo, la tripulación hizo la primera maniobra de corrección de trayectoria, la número 3, 10,4 pies por segundo. Utilizamos los impulsores adicionales en el módulo de servicio. Ayer fue un día muy interesante en el sobrevuelo lunar, que él sí les hablará de esto, pero hubo declaraciones muy especiales de la tripulación y no había ojos secos en la sala de control cuando se anunció el bautizo de 2 cráteres. La tripulación hizo su vuelo más cercano sobre la Luna a más de 3.000 millas por hora relativo a la superficie lunar. Nos despedimos por ahora de la Luna esta mañana. Ese fue el hito de hoy cuando salimos de la esfera de influencia de la Luna y nuevamente la nave está bajo la influencia gravitacional de la Tierra. Tenemos un par de eventos de relaciones públicas. La tripulación hablará con sus familias, habrá algunos exámenes médicos de rutina y vamos a realizar la primera maniobra crítica de corrección de rumbo hacia la Tierra. Va a durar unos 15 segundos y se van a utilizar los cohetes del módulo de servicio. Esperamos que esto sea a eso de las 9 de la noche, hora del este. Finalmente, concluiré reconociendo que el buque John P. Mertza ya salió de puerto y se dirige a el punto de encuentro con Integrity y su tripulación el viernes. Eso es todo y los dejo con Kelsey. Estamos muy emocionados. Hemos cumplido nuestro cometido. Se hizo una preparación muy extensa para el sobrevuelo lunar y espero que lo hayan visto ayer en ejecución. Confirmamos, como decía Lori, que podemos hacer observaciones científicas orbitales y, como decía Rick, dijimos hasta pronto a la Luna y queremos integrar lo aprendido a misiones futuras. Y no puedo evitar los detalles científicos, si me permiten, en cuanto a los destellos de impacto. En un periodo de observación de 30 minutos durante el eclipse, la tripulación observó varios destellos de impacto. Tenemos científicos aquí investigando esto y el equipo de reconocimiento lunar está trabajando para identificar evidencia de estos
destellos de impacto observados por la tripulación. En la conversación con la tripulación hicimos una serie de preguntas sobre este tema. Estos destellos de impacto se producen cuando micrometeoritos chocan con la Luna, y eso es muy importante cuando pensamos en misiones futuras. No sé si yo esperaba que la tripulación viera algo de esto en esta misión, así que fue una sorpresa en este sentido, pero entiendo que hubo gritos de celebración. Muy emocionante para la comunidad científica. Yo he estado hablando acerca de la importancia de la exploración humana para la ciencia, especialmente en cuanto a estas observaciones, y se observaron otros matices en la Luna, y de inmediato comenzaron a describir tonos verdes y marrones en la planicie de Aristarco. Esto nos habla de la química del material lunar, especialmente el material de color verdoso. Esto es algo que podemos ver desde la Tierra, así que los aliento a que vean la Luna esta noche y traten de imaginar estos tonos verdosos. Nuestro piloto Victor Glover hablaba del Terminator, lo que destaca los beneficios y los retos de operaciones futuras. Las condiciones experimentadas ayer simulan lo que se puede esperar en el polo sur de la Luna. Sombras extremas, y esto acentúa la topografía. Es muy importante para los planes futuros de la agencia y para entender cómo estas observaciones pueden contribuir a la planificación de misiones futuras. Finalmente, la tripulación de Artemis II, en un momento muy especial, propuso nombres para dos cráteres en la Luna: el cráter Integrity por la nave y el cráter Carol en memoria de la esposa de uno de los tripulantes. Hay un trámite que conlleva esto, pero fue un momento muy emotivo y queríamos observar la descripción, y con esto creo que podemos pasar a sus preguntas. ¿Preguntas? Creo que nadie pudo escapar a la emoción cuando se nombró el cráter Carol. ¿Sabía Reed que se iba a hacer esto? ¿O se había discutido esto? ¿Cómo se llegó a este punto? Y también quisiera preguntar sobre la situación con el inodoro. Escuchamos que esta mañana estaban hablando que estaban considerando qué hacer. ¿Cuál es la situación con el inodoro en este momento? Yo voy con la segunda parte. Sí, la tripulación obviamente planificó mucho lo que escucharon ayer. Entiendo que él estaba al tanto. La situación con el inodoro sigue operativo. El reto que tenemos en este momento es la descarga de aguas hervidas. Así que tenemos que reconsiderar medios alternativos, pero lo que ustedes pudieron escuchar esta mañana, estábamos posponiendo tareas de mantenimiento. Cuando hay 4 tripulantes utilizando el inodoro, hay que hacer una actividad de mantenimiento una vez al día, y con una menor tasa de utilización, porque no se puede descargar el agua servida. El mantenimiento no tiene que ser tan frecuente. Es un vasto portafolio de misiones que has delineado ayer, y sin meterte en problemas con tu jefe, podrás defender el presupuesto requerido para el año fiscal 2027. ¿Estás preparado para trabajar con el Congreso
para tener más respaldo. Quisiéramos enfocarnos en la temática del día y podemos abordar estas preguntas en otro momento. Queremos concentrarnos hoy en la misión. Gracias. Mark Strassman, CBS. I feel as though I've talked to about 10 people off campus today and they all wanted to ask me. Hablaba con varias personas hoy y me preguntaban sobre estas imágenes y me pidieron que les preguntara a ustedes. ¿Han visto algo en estas imágenes que los haya sorprendido? ¿Y qué de esas imágenes los tocó de manera emotiva? Bueno, esta mañana cuando desperté, la mayor parte de mi mañana transcurrió viendo miles de imágenes que estábamos descargando y cada imagen tiene algo que me sorprende. Uno pensaría que después de ver cientos de imágenes de la superficie lunar, uno se cansa y no es así y no creo que llegue a ocurrir. La experiencia y la velocidad de la nave, cada momento es diferente. Decía, bueno, esto es lo que estaba viendo hace 10 minutos y las imágenes se ven diferentes. Así que cuando yo veo estas imágenes, la conexión es diferente con cada una, especialmente después de lo que escuchamos de la tripulación ayer. Como geóloga, me encanta ver estas imágenes de la superficie lunar. Ciertamente todos sentimos una conexión emotiva con la Tierra, las imágenes del eclipse, las imágenes de la Luna durante el eclipse. Y si bien esto es inspirador y nos permite a todos sentir un poco, compartir lo que sentía la tripulación, hay mucha labor científica detrás de estas imágenes. Y les puedo decir que ahora mismo hay un equipo de científicos que ya está trabajando en esas imágenes. A modo de ejemplo, hubo un debate muy saludable esta mañana sobre imágenes tomadas durante el eclipse y qué podíamos observar en la corona solar. Así que la conversación y las lecciones apenas comienzan. Como vimos con el sobrevuelo lunar de Artemis y estas características, la interrupción de comunicaciones, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos una base lunar? O que tengamos satélites de comunicación en torno a la Luna. ¿Dónde está eso en la lista de prioridades? Me han preguntado sobre esto, sobre la interrupción de comunicaciones con Orión. Esto es algo que hemos experimentado en forma rutinaria. Nuestro personal se entrena para esto, pero ¿podemos hacer las cosas mejor? Ciertamente. Hemos hablado de darle prioridad a las observaciones y las comunicaciones de relevo satelital. Y sí, hablando de una base lunar, recientemente estábamos en una reunión donde hablábamos de la era de platino para la capacidad de comunicación. Ciertamente esta es la era de oro. Tenemos múltiples proveedores que están invirtiendo en estas capacidades que podemos utilizar. No hay duda que tendremos unidades orbitando la Luna en los próximos años. Jared, ¿puedes hablarnos de la responsabilidad de ser el director de la NASA en este momento crucial? Y en nombre de músicos y bandas en todo el mundo, tengo una banda que se llama Chasing Satellites. ¿Habrá la oportunidad de proponer música para despertar a los astronautas en misiones futuras? Ciertamente. Creo que describí antes que ciertamente uno siente más presión cuando uno es responsable de misiones tripuladas
especialmente en misiones como Artemis II. Y hay tantas cosas emocionantes que vendrán después. El regreso a la Luna, todo lo que podemos aprender para emprender misiones aún más grandes en el futuro. Es una enorme responsabilidad, pero uno deriva confianza de la experiencia que tiene la NASA, nuestro personal, todas las pruebas que anteceden a esto. Hemos pasado por esto antes. En cuanto a contribuciones musicales, espero que tengamos tantas misiones lunares que podamos tener una red muy amplia para buscar contenido creativo. For Administrator Isaacman, Tom Costello with NBC News. I'm just wondering, how are you feeling Me now? pregunto I realize cómo we don't have the crew se home siente yet, but usted you've had a ahora. very successful, La tripulación no está de vuelta en trip casa, around the pero far side. el viaje How ha are sido you muy feeling exitoso. about this setting the ¿Cómo stage, se siente testing out respecto the a esto vehicle como for la a lunar prueba landing del in as vehículo soon as 2028? para de cara a un alunizaje en Well, I mean, I'd say for 2028? this mission, we're certainly off to a good start. Ciertamente es un buen punto de partida. El vehículo se ha desempeñado muy bien. Yo comentaba más temprano que temas de suministro de agua, válvulas a bordo, muchos elementos que discutimos antes de la misión. Pero esto lo abordaremos cuando hayamos hecho el aterrizaje. Como decía al comienzo de esta conferencia de prensa, la atención de mucha gente está justamente en este momento en la tripulación, en el control de misión, en las naves de recuperación que se aprestan a recuperar a los astronautas para llevarlos a sus familias. Es excelente que el transporte esté desplazándose ya. Esperamos que esto pueda recordar casi en 3 meses el tiempo de preparación. Podemos emprender misiones como Artemis II y al mismo tiempo prepararlos para lo que viene después. Esta misión ha revelado algo acerca de la vida en el espacio, la carga de trabajo para la tripulación o lecciones para misiones futuras. Es una pregunta muy interesante. Hemos aprendido mucho como parte de las actividades previstas para la misión. Hay un par de problemas que tenemos que resolver, pero Orion ha demostrado ser una cápsula muy capaz para estos viajes espaciales. Cosas que podemos mejorar para Artemis III. Todo esto es algo que se hace de manera escalonada. Me siento muy satisfecho con el desempeño de la nave y cómo esto sirve como un peldaño más. Es increíble cuán rápido llegaron estas imágenes. ¿Cuántas han recibido de la Luna? Y estos destellos en la superficie lunar. ¿Piensan que fue una lluvia de meteoritos o es esa la condición normal? El equipo está trabajando muy intensamente para descargar las imágenes lo más pronto posible. Hay otra información que tenemos que descargar, pero se está trabajando para descargar estas imágenes lo antes posible y compartirlas con ustedes, por supuesto. Cuando salí de la consola hace casi una hora, teníamos 150 gigabytes de imágenes. No todas las imágenes tienen a la Luna, pero fueron imágenes captadas durante el periodo de observación. Así que estamos trabajando en eso y en los archivos de audio de la tripulación. Es información muy importante porque esto captura los detalles de lo que estaba viendo la tripulación. Hemos escuchado estos reportes
pero hay numerosas horas de reportes, de observaciones. Ya hemos descargado casi 2/3 y el equipo ya está trabajando en esto, en transcripciones de los archivos de audio. En cuanto a los destellos de impacto, absolutamente. Vimos entre 4 y 6 destellos de impacto. Hablamos de eso esta mañana en la conversación con la tripulación. Es muy pronto para decir, esto fue hace menos de 24 horas, lo estamos analizando en este momento y el orbitador de reconocimiento lunar va a trabajar en esto. Pero la Luna es un ambiente dinámico, tenemos mucho que aprender al respecto. Hemos recibido mucha información, pero esto es una parte crucial de observaciones para misiones futuras. Eric Berger, Ars Technica. Question maybe for Jared. So why haven't we been back to the moon in 53 minutes? En cuanto al regreso a la Luna, ¿puedes hablarnos acerca de los problemas más difíciles que están encarando en este momento para asegurar que tengamos ese lanzamiento el año que viene? No me quiero alejar demasiado de la misión, que es el foco de la conferencia, pero hay mucho en base a la información que tenemos y la información de nuestros proveedores. Sabemos lo que es viable. Una de las interrogantes será cuál sería la órbita inicial de Artemis II. Cada elemento tiene sus pros y contras. Tendremos una idea más clara en base a la cadencia de lanzamientos. Nuestros proveedores tienen lanzamientos preparados el próximo mes o menos. Un elemento clave de nuestra estrategia, no solo para volver a la Luna, sino para construir una base, será la capacidad de tener vehículos reutilizables. Mientras más experiencias se tengan, más opciones tendremos para Artemis III. Pero ciertamente tenemos un buen plan para esa misión y esto nos va a ayudar en preparación para Artemis IV. Dr. Young, ahora que tienen estas imágenes y las descripciones verbales, ¿cuál es el plan para procesar toda esta información y enmarcarla en los objetivos científicos de la misión? Bueno, una excelente pregunta. Tenemos mucho material que estudiar. El proceso ya ha comenzado. Tenemos equipos que están trabajando. Cuando la tripulación se va a dormir y descargamos estas imágenes, debo reiterar que tendremos toda la información pertinente a ciencia lunar en archivos al acceso del público en los próximos meses. Estas imágenes, los archivos de audio y hasta las notas. En los próximos 6 meses nos prepararemos para presentar reportes públicos en los 6 meses subsiguientes a la misión. Los reportes científicos, la estructuración del equipo, la integración con operaciones de vuelo para alcanzar nuestros objetivos. Pero en cuanto a su pregunta, tendremos un reporte preliminar. Iremos objetivo por objetivo con esos 10 elementos que usted menciona. Tenemos mucha información que procesar y estamos tratando de entender qué fue lo que recibimos en relación con cada objetivo y cómo podemos responder a estas preguntas científicas. El equipo en esta misión teníamos la tarea de maximizar la labor científica. Haremos una evaluación preliminar en 6 meses y luego veremos qué más podemos hacer con toda esta información. Tengo algunas preguntas sobre las comunicaciones ópticas. ¿Cuántos gigabytes han podido procesar? ¿Cómo se compara esto con lo que esperaban? ¿Y cómo se compara con las formas tradicionales
de descarga de información. Esto lo vimos ahora en operación, ya no es solo una prueba. Creo que se refiere a la tasa de comunicación. Lo que escuchamos de la consola, tuvimos una descarga de 20 gigabytes en poco más de 45 minutos. Eso es un aumento exponencial frente a los mecanismos tradicionales de telemetría. Esperamos capitalizar las experiencias de Artemis II para ampliar la capacidad operativa y la aplicación en misiones futuras. And now we will move to Lauren Grush with Bloomberg. Out to me yesterday was just the vivid descriptions that the crew used for what they were seeing and how they remained in kind of constant contact with talkative throughout the flyby. Descripción que dio la tripulación ayer, eso me tuvo cautivada. ¿Cómo afecta esto el aspecto científico de la información que están recopilando? Mucha gente que está viendo quizá reflexionaban sobre Apolo. Algunos estaban reviviendo las experiencias del proyecto Apolo. Usted habrá escuchado las referencias del proyecto Apolo, las observaciones geológicas y demás. Yo diría que el escuchar el discurso científico de la tripulación fue algo increíblemente inspirador. Es un testimonio de cómo se prepararon para esta misión. Un par de veces Cristina y Víctor especialmente decían, cuando nos tomamos el tiempo de hablar sobre un objetivo, eso nos enriquece a ambos. Podemos derivar más cerebros en un objetivo científico son de gran ayuda. Y estaban ayudándose mutuamente en el análisis de lo que estaban observando. Y también dicen, bueno, tenemos una hipótesis, nos pueden dar alguna guía en medio del sobrevuelo. Así que el equipo científico estaba analizando características de impactos lunares y esto iba informando las observaciones. Así que esto es todo lo que esperábamos de una operación integrada. La ciencia permite la exploración y viceversa. Ellos están haciendo estas observaciones. Yo pude de inmediato darle seguimiento a estas observaciones, a esas preguntas rápidas. Eso significa que estaban evaluando hipótesis en tiempo real durante el sobrevuelo. Imagino un futuro en que tengamos tripulaciones en la superficie lunar o en la base lunar. La cantidad de conocimiento científico que podremos obtener cuando tengamos a científicos dentro de esto tiene un impacto enorme. Y ayer lo vimos durante 7 horas continuas. Buenas tardes, Rick. ¿A qué hora se va a separar la cápsula del módulo de servicio el viernes? Si tienen esa información a la mano. ¿Y algún comentario sobre el proceso de reingreso? Los preparativos entre ahora y el viernes. Sí, el módulo de servicio y la cápsula se van a separar unos 20 minutos antes del reingreso a la atmósfera. 7:23 hora del este. Esperamos el regreso a las 7:53 hora del este, con el aterrizaje a las 8, pasadas las 8 del viernes. Los astronautas han estado preparando para el reingreso. Mucho del equipo científico, las cámaras, las tabletas que sacaron para el sobrevuelo lunar, lo están empacando de nuevo en preparación para el regreso. Eso toma tiempo y estamos trabajando en un plan para que la tripulación pueda empacar todo a tiempo para ponerse sus trajes, colocarse en sus asientos para hacer la corrección de trayectoria y regresar a casa.
Otra pregunta rápida sobre el inodoro. ¿Alguna idea de por qué la descarga no es tan rápida como esperaban? ¿Y qué más puede requerir esto en la nave? El equipo de ingeniería va a hacer un análisis completo para analizar causas potenciales de la obstrucción. Pensamos que podía haber congelación de material en la boquilla de descarga. Tenemos confianza en que no ese es el caso. Pudimos colocar la nave en posición de exposición solar para calentar el área. Activamos calentadores, pero pensamos que parte de la química que se aplica, queremos asegurarnos que esto no resulte en material biológico que pueda estar reaccionando y generando una obstrucción en el filtro. En este momento no tenemos una causa. Una vez que la nave regrese al centro de procesamiento en Florida, tendremos acceso a todos los componentes y podremos identificar la causa de fondo. Volviendo a lo que decía Dr. Young, Dr. Young, Dr. Glaze, considerando el número de destellos de impacto que se observaron en tan poco tiempo, me pregunto cómo incidirán estas observaciones en la planificación de la base lunar que se asegura para los astronautas, considerando que pueden experimentar impactos de micrometeoritos. Creo que la información que estamos recopilando y que seguimos recopilando, lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, todo eso es alimentado en nuestros planes para entender todos los riesgos. Y hay muchas cosas que estamos analizando. Los micrometeoritos son uno de esos. Cuando pensamos en infraestructura en la superficie lunar, es importante entender este ritmo de impactos de micrometeoritos, lo que podemos anticipar. Quizá haya variaciones en diferentes latitudes de la Luna. Tenemos que analizar toda esa información. Respecto al aspecto científico de ayer, hablaba ayer con Joe Kearns y él me decía, como científico, lo más inspirador es cuando uno se enfoca en algo en lo que ha estado trabajando y ve o observa algo nunca visto. Hablábamos de los destellos de impacto. ¿Alguna otra cosa sin precedentes? Y pueden explicarnos si esto es algo sumamente especial. Respuestas que estén en estas fotografías o su efecto en nuestros planes. Hermosas preguntas. Sí, le voy a dar ejemplos específicos de algo que escuché ayer de la tripulación. Mi área de experiencias es geología y ellos hablaban de estas hermosas cuencas. Me pareció emocionante. Ellos describieron el cráter OM un par de veces y mencionaban distintos colores y matices, no solo en OM, sino con los rayos que salen del cráter. Esto pudiera indicar detalles de impacto. Yo estoy parcializada porque mi disertación se basó en eso, pero eso nos puede dar una idea de lo que hay bajo la superficie. Cuando un impacto saca material, se facilita la excavación. Eso nos puede permitir guiar a la tripulación a explorar un área en particular. Lo que observó la tripulación en OM fueron estos destellos, estas luminancias, y cómo evolucionaba todo esto. Y que potencialmente esto nos puede llevar a interpretar
la excavación de material desde distintos niveles de la corteza lunar. Esto puede ser de utilidad para misiones futuras, para entender dónde podemos ir para sacar el máximo provecho científico. Esto nos lleva a estudiar una cronología de la evolución del sistema solar, cómo se conecta esto con la Luna. Lori y yo el otro día hablábamos de esto y estábamos muy emocionadas hablando de placas tectónicas, vegetación y otros elementos que dificultan estudiar el pasado de nuestro planeta. Y el tener este récord en la Luna, lo que tenemos está disponible especialmente en el Polo Sur, donde está la cuenca más antigua del sistema solar. Y si podemos llegar allí, eso nos puede ayudar a establecer una cronología para todo el sistema solar. Así que observaciones como las de Ohm, donde decían, yo puedo observar esta distinción a simple vista, eso nos indica que observaciones futuras pueden decirnos algo similar. Así es como comenzamos a ir atacando estas preguntas científicas fundamentales, no solo sobre nuestra comprensión de la Luna, sino la evolución planetaria con el paso del tiempo. Hablando un poco del regreso, entiendo que el clima luce favorable en la zona de recuperación, pero ¿qué opciones tienen? ¿Cuán comprometidos están con este punto de regreso? ¿Y esperan exceder el récord de velocidad del Apolo 10? Sé que a ustedes no les importa mucho eso, pero a nosotros sí. Le vamos a buscar las respuestas. No tengo la respuesta sobre los récords del Apolo 10, pero se lo voy a conseguir para mañana. Y le podré dar más detalles sobre la secuencia de regreso. Pero respecto a su pregunta particular sobre el regreso, podemos seleccionar un nuevo punto de amarizaje si es necesario. Preferiríamos no hacerlo, pero podemos ajustar la latitud y longitud del lugar y la nave viajará a esas coordenadas. Así que tomaremos una decisión con suficiente antelación, porque nuestra prioridad es asegurar que cuando Integrity y su tripulación americen, estemos allí en el área para recuperarlos cuanto antes. So we have about a 475, I apologize, 475 nautical mile range. I can't do that conversion. Tenemos un margen de 475 millas náuticas, 475 millas de océano, donde tenemos condiciones idóneas. El clima luce favorable cerca de San Diego y creo que podremos hacer el amarizaje cerca de la costa. Felicitaciones por el sobrevuelo y estas imágenes esplendorosas. Ha habido muchas preguntas sobre el inodoro, pero en general, ¿cuán satisfechos están con la nave Orión y el módulo de servicio? ¿Qué tendrán que corregir? ¿Y cuánta confianza tienen de cara al amarizaje? Usted hablaba del desempeño de Orión. Ha sido espectacular. Nuestro equipo de Orión está sumamente satisfecho con todo lo que se ha hecho. Los motores, los controles manuales que hemos mencionado en repetidas ocasiones. La tripulación ha hablado de esto una y otra vez sobre el excelente desempeño de la nave Orión. Sí, hemos tenido un par de retos, pero en general son cosas menores. El equipo ha funcionado muy bien y estamos ansiosos por volver a volar
en cuestión de un año y así sucesivamente. Y estamos ansiosos por hacer esto con más frecuencia. El tema del inodoro se va a resolver. El inodoro funciona perfectamente bien. El punto que tenemos que resolver es el de la descarga. Eso es algo que vamos a resolver también. Los astronautas hicieron una serie de analogías sobre la superficie de la Luna. ¿Sus favoritos? Me encantó la analogía que hicieron para describir características de la Luna. Sí, el tema de la mano. ¿A qué se referían? Ellos estaban muy emocionados con eso, en determinar de qué estaban hablando. Nosotros los entrenamos para describir las cosas tal como las ven, cómo pueden describir lo que están observando. Y Cristina lo hizo cuando describió una característica como una herida. No creo que sea mi descripción favorita, pero fue gráfica. Y sí, parece una herida. Y esto ha resonado con lo que otros tripulantes estaban tratando de hacer. Para tener este diálogo científico, estaban buscando respuestas científicas y nos estaban haciendo preguntas muy sofisticadas en tiempo real. Así que el ver sus inquietudes cuando estaban viajando, sobrevolando la Luna, y cuando decían, observen esto es lo que estamos viendo, usemos esto como un punto de referencia. Fue una forma de gran impacto de tener a nuestro equipo preparado para darles respuestas científicas, lo cual es muy importante, no solo para apoyar a nuestras tripulaciones en la Luna, sino que también cuando podemos responder rápidamente, esto maximiza el beneficio científico, porque podemos hacer preguntas subsiguientes y podemos indagar sobre las hipótesis de trabajo. Esto nos ayuda en tiempo real a sacar el máximo provecho científico, en este caso, de un sobrevuelo de 7 horas. Para mí, uno de los comentarios favoritos fue durante el eclipse, y estaban viendo lo que podían ver. Veían a Mercurio, Marte y Saturno, y Venus en el otro lado. Pero estaban viendo a los planetas, y no recuerdo quién dijo, uno de ellos se ve rojo, y Kelsey le dijo, es Marte, estás viendo el futuro. Me pareció espectacular. Quisiera saber acerca de la logística para la llamada nave a nave, si nos pueden explicar cómo se hizo y especialmente el impacto simbólico de esa llamada. La logística, hemos hecho muchos eventos de relaciones públicas con Integrity. Esto lo hacemos varias veces por semana en la Estación Espacial y todo pasa por Houston. Esto llega a través de la red de espacio profundo del Centro de Propulsión a Chorro. Los técnicos en control de misión pueden reconfigurar los canales para remitirlos al destino apropiado. Esto es algo que hacemos regularmente a través del sistema de satélites de rastreo y relevo de datos. Esto es algo que hacemos. Se trata de conectar los dos puntos. Es relativamente fácil a pesar de la distancia. Yo estuve en la sala de control esta mañana para la llamada y algo que pude observar que no anticipaban. Por supuesto, esperábamos que la tripulación estuviera muy contenta, pero la galería estaba abierta para otros empleados. Esto es una labor de equipo. Miles de personas han hecho esto posible. Y el ver los rostros de alegría de tener esta conexión entre dos misiones activas, para mí fue un momento inspirador de esta misión.
Y en cuanto al simbolismo, ciertamente es un paso en la dirección correcta. Esto comenzó con una persona sola en una nave Mercurio, luego tuvimos 2 naves en el espacio, ahora tenemos una Estación Espacial Internacional, tenemos una nave regresando de un sobrevuelo lunar. Es progreso. La cantidad de gente que tenemos en el espacio es algo que queremos que aumente. Y ojalá en un futuro no muy lejano tengamos comunicaciones entre nuestra base lunar y sus colegas en órbita lunar y colegas en una estación espacial. Todos estos son pasos en la dirección correcta para ese futuro que muchos imaginamos como niños y estamos haciendo realidad. We're going to do last question. Hi, Dr. Allison McGraw, mysterious meteorites from here in Houston, Texas, for Lunar Science Lead Kelsey. ¿Para qué el sillón? Going to be any science data available of perhaps color data ¿Van a for the tener impact flashes or algún análisis científico respecto a trayectorias? Yo le preguntaba a la tripulación esta mañana, los colores, ¿cuánto duraron? ¿Dónde fue? Y Reed y Jeremy, cuando hablaba con ellos, tenían sus tabletas y estaban tomando notas y haciendo algunos bosquejos de lo que vieron. Ellos no notaron colores. Fue algo muy breve, pero sí hicieron algunos bocetos de lo que estaban observando y vamos a tratar de utilizar el orbitador de reconocimiento lunar para hacer el análisis. La trayectoria será más difícil, pero lo que queremos hacer antes del amarizaje y que la tripulación esté ocupada en todo, queríamos capturar eso antes que esto se vea opacado por otros eventos. Hoy pudimos capturar más información en la conversación con la tripulación y ahí vamos, con todo. Y con esto le damos las gracias por habernos acompañado. Tendremos otra conferencia de prensa mañana. Hasta entonces pueden continuar siguiendo la misión en forma continua en el canal de YouTube de la NASA y los dejamos con estas hermosas imágenes captadas por Integrity.
Good afternoon and welcome back to the Artemis Mission Control Room here at Johnson Space Center in Houston, Texas, where teams continue monitoring all systems and the crew aboard the Orion spacecraft, the first flight of humans on this spacecraft. The crew is having a little bit of a quieter day today. They woke up at 10:35 a.m. Central Time this morning, got into their post-sleep period, and then got to talk to the International Space Station crew. Following that brief encounter, they stepped into their post-lunar flyby conference with science lead Kelsey Young. You just saw her in our mission status briefing. Since then, the crew has had some opportunities to speak with their families and exercise a little bit too. We are targeting the RTC-1 burn this afternoon. That's Return Trajectory Correction 1. This helps fine-tune our flight path for Orion and its crew to come splash down on Earth. We are now 3 days, 2 hours, and 9 minutes from our initially targeted splashdown time. You're looking at a visualization of the spacecraft. Now 48,670 miles from the moon and 228,090 miles from Earth, continuing to grow closer. You can keep up with this data at any time by visiting nasa.gov/trackartemis. Coming up shortly, we expect the crew to have their intermediate burn targeting conference. At that time, the teams will load up the latest burn plans aboard the spacecraft. The burn we're expecting this afternoon will be small, especially in comparison to the translunar injection burn that put us on this trajectory. These trajectory correction burns are using the RCS, or Reaction Control System, thrusters on the spacecraft. Much smaller thrusters with much less power than the EE.UU, or Orbital Maneuvering System engine that we used to propel us around the moon and bring us back home. This is a live view from the spacecraft looking at the service module. That large nozzle is the EE.UU engine. We do not intend to use it again during the mission, having completed that translunar injection burn.
We're coming up on the burn conference ahead of today's return trajectory correction burn with the crew members aboard the Orion spacecraft. As you heard Commander Reed Wiseman call down earlier, they have only eaten about 40% of the food allotted to them for this mission. The food the 4 astronauts eat plays a key role in maintaining their health and ensuring they can perform their mission objectives to the best of their abilities. Let's learn a little bit more about how to eat in space. Around the moon meal. Around the moon meal. What would you eat? Cheese? Can you think? Oh my gosh. That's clever. What do you think? All right, describe. My name is Christina Cook. And I'm Jeremy Hansen. We're crew members on the Artemis II mission flying around the moon. And when we fly around the moon, of course, we're going to be taking some food with us. That's right. This is how to eat in space. Here we are in what we call our food lab at NASA Johnson Space Center. We come in here quite often to sample space food. The neat thing about the food selection is it is so diverse. Different entrees that you wouldn't imagine can be rehydrated and actually good in space are completely fair game. And it's pretty awesome. We came in for Artemis to do this. We got about halfway through the first session and we're like, we're not really sure we're going to have time on board to warm this stuff up. We talked a lot about day one. It's a long day. It's hours before we even leave the launch pad on our way to space. And then when we get to space, we have a lot of important events that day. We just did a sim yesterday where lunch is scheduled. It's midday meal. Yeah, midday meal for all 4 of us. And so those would be great moments, I think, in our mission to have prep some food and sit down or float as a crew and just have a joint meal. For sure. I think that'd be fun. My name is EE.UU. I'm the food system manager for ISS and Artemis. The food lab at Johnson Space Center, that's where we make and package most of the space food, and also where we will be making all the food for the Artemis missions. Food is a big part for our crew members. They provide the nutrition, the calorie, micronutrient for crew members, but also boosting crew morale. It's very important. There is always a lot of steps, very strict steps for us to follow to making sure the food we provide are consistent and meet all the food safety, nutritional requirements, and most important, also need to taste good. The other strategy is always promote the variety because everybody's food preference can be very different. Therefore, the more variety we can have, the better to meet the needs of the astronaut group. They bring out these little tiny samples of each food, and you're like, oh my gosh, I thought we were having lunch. And then by the end, there's so many space foods, and every time you leave, you're like, I am so full. I'm so full, I'm in pain. And you just rate them like, I love this, I don't want to eat it, I'd eat it if you tell me I need it. Because what the food lab does is they take all your preferences, but they're also like good parents and they're like, you need a well-balanced diet. Exactly. They were like, no, you can't have mac and cheese every day, Christina. Sorry. I'm Wyeth McKinley. I'm a flight controller and a crew instructor for Artemis II. We're here at the Space Vehicle Mock-Up Facility at Johnson Space Center. We're inside the Orion mock-up where we perform crew training for the Artemis II mission. On the Orion vehicle, crew is able to heat up their food using our briefcase-style food warmer. The food is held in contact with the central heater plate by these springs so they can warm up and they can have a delicious meal. Much of the food and drink that's on Orion is rehydratable. And so crew at our potable water dispenser will fill up their food and drink, and then at that point, you go ahead and pop it into your food warmer. I'm kind of envisioning there's maybe one person putting the stuff in and out, kind of tossing it out to everyone as it's done. Or maybe if we're not scheduled together, you're just on your own over there, popping some things in. Or maybe just in your 2 minutes of free time between things, you're kind of getting it ready so it has time to warm up. We'll see. Eating together really resonates with me. I think it's just a human thing to break bread together and to enjoy that necessary thing you have to do, the thing you should be grateful for. And so doing that as a group, as a family, has always been meaningful for me. Absolutely. It represents togetherness and something a little out of the ordinary. You don't necessarily get to have those meals with everybody in your life, but if you are sharing a meal, especially if you're sharing breakfast, lunch, and dinner with a group of people, that means something. It's like a camping trip. Go ahead.
Down and to the left, line 17, the DAP load is 3 for burn maneuver. Go ahead. In the guidance solutions section, the delta V tote now 1.4 feet per second. The TGO is unchanged at 1.5 seconds. Good, go ahead. Attitude, yaw, 154. Pitch, 26. Roll, 287. Copy, go ahead. And the last bit's the delta V, X, minus 1.2, Y, 0.6, Z, minus 0.6. We copy all. Thanks for that clear read up, and we see that our next step is to run two-level targeter. We concur, and we'll be watching, and just a reminder that we're not pressurizing the tanks before this burn, so we're going to do it in blowdown. Copy blowdown, and understand we have a go to complete step 9 on board, even though the burn execution steps show it as a skip. Checking. Oh, good catch, Christina. We missed that. That should not say skip. We do want you to do step 9 for intermediate targeting. Copy all. We will do it and chat with you after. Thank you. Roger. That was Capcom's Stan Love here in Mission Control Houston, a fellow NASA astronaut speaking with NASA's Christina Cook aboard the Orion spacecraft. The crew aboard the spacecraft is preparing for their return trajectory correction burn. It's the first of these return trajectory correction burns, reported to be a 1.4 foot per second delta V burn. Again, we are expecting that return trajectory correction burn tonight around 7:03 p.m. Central Time. These small return trajectory correction burns. Houston integrity with that. If you wouldn't mind just giving the rest of the burn execution steps a once-over, we think they all look nominal from here on out, but we'd feel better. Let us know if you see any other deltas. Thank you. We will run an additional check and call if we find any other problems. Perfect, thanks. Such a fantastic view coming from a solar array camera on Orion, looking back at all of us here on Earth. Currently, the spacecraft is 227,756 miles away from our home planet.
Orion is now 49,168 miles away from the moon. Earlier today, the spacecraft exited the lunar sphere of influence. That's when the pull of gravity is strongest on the spacecraft. And Integrity Houston for Christina, we have double-checked all of the steps in the pad for the execution, and we found no more mistakes. You guys rock. Thanks. And Christina, while we've got you, we have increased the fan speed, and we're wondering if you want us to keep it at this level for the next exercise session. We feel it, and yes, please. We will do that. Thank you. Thank you for that.
This is the Artemis Flight Control Room at Johnson Space Center in Houston, Texas. Current flight director is Jeff Radigan, leading all of the teams around the room, monitoring Orion's systems. This is Flight Day 7, following launch on April 1st of Orion atop the Space Launch System spacecraft at Kennedy Space Center in Florida. This live view is coming from Orion, looking back at all of us on Earth, or should I say looking to all of us on Earth, as that is where the spacecraft is headed following yesterday's lunar flyby. Integrity Houston for the timeline.
Integrity Houston for timeline. We're live in Artemis Mission Control, and you are looking at a live view of the Earth from the Orion spacecraft. We are now 5 days, 23 hours, and 39 minutes into the Artemis II mission, the first flight of humans aboard Orion. The crew aboard the spacecraft has been working on the targeting plan for the upcoming RTC-1 burn. That's Return Trajectory Correction 1, a fine-tuning maneuver to keep us on a straight and narrow path on the way to the Pacific Ocean. Integrity Houston, voice check, Orion Earth 1. We have you loud and clear, Stan. We have you the same. Did you hear 2 earlier calls for a timeline about 3 minutes ago? Negative. Go ahead, those calls again. Okay. We had just tried to get your attention for some timeline things. It looks like there was some uplink going on elsewhere in the system. We're going to chase that down. For the timeline, can you please give us a status on the RHC install and the docking cam install? Yeah, we're just processing the docking cam install right this moment. Probably be another 2 minutes before it's up. And we're assuming we need to disregard that.
but it's in position, so we're good with the RHC. If you're happy, we're happy, and copy the docking cam. Next, at the end of your midday meal, we've got a scheduled flight director crew conference. The vehicle looks great. We don't think we need that conference, and if you agree, we can cancel. Okay, crew's good up here. We can go ahead and cancel that. All right, and finally, we saw your intermediate targeting complete successfully, and solution looks good from here. Okay, we concur, Stan. Appreciate it. That's it for now. Enjoy your lunch. We most certainly will enjoy this very rare lunch out in deep space. Okay, Houston, you can go ahead and check the docking tunnel, making sure you're seeing everything you expect in the camera. Copy, we'll take a look. We are live in the Artemis Mission Control Room here at Johnson Space Center in Houston, Texas, with a mission elapsed time of 5 days, 23 hours, and 45 minutes into the flight of Orion on Artemis II, the first flight of humans aboard the Orion spacecraft. We just heard some calls while the teams are planning for the upcoming return trajectory correction burn, and the crew has been given a go to get into their midday meal. Meanwhile, here in the flight control room, I am joined by Trey Perryman. He is the Orion Mission Evaluation Room lead. So thanks for joining us today. Yeah, good afternoon, Leah. Tell me a little bit about you and your role. Sure. During this mission, I'm called the Orion MER lead, the Orion Mission Evaluation Room lead. And so this is a team of engineers, a large team of engineers, who have a critical role in the success of this mission. We are responsible for really being the engineering source of knowledge base for the mission. So this is a large team comprised of the engineers who designed, built, assembled this spacecraft, and then processed this with our KSC team members before launch. During the mission itself, we are here in the Mission Control Center. And we provide that expertise to the operational teams, the flight ops team, the launch team, before we lift it off. And my role is to lead this organization, this team of engineers, and then during the mission, report out the findings, the observations we have to our leadership team, to the mission management team and others. So what's the configuration like in the MER? Is it consoles like this? Are you staffed 24/7? Can you break that down? Sure, yeah. So the MER itself is really a combination of different functions across the spacecraft. Monitor off of battery until bedtime. Copy, acoustic monitor on batteries, and we have checked and are getting good data from the docking camera. Thanks for that work.
Trey knows the rules, though we always let the astronauts talk first. That's very important. I grew up in. I was telling Leah, I grew up in this room here as a flight controller on the space shuttle program and ISS assembly missions, and so I definitely have learned that protocol. So bear with me as I explain this. But up in the MER, this is a collection of focus areas. So we have different. We call them consoles, just like we have in the flight control room here, and these are really representatives of different engineering functions or expertise. And so we have a console, for example, for the power system, for the propulsion systems, flight software, guidance, navigation, control. And so these people are all, they come together in this one place, and they're comprised of different organizations. So NASA, the ESA, the European Space Agency, and our contractors, Lockheed Martin and the Airbus company. So we have a blended team of engineers who participated in the development of this spacecraft, and now its execution. Well, tell me a little bit about how the MER works with this front room, because I hear calls, on these back loops about checking with the MER on something. So how does what the team does there inform what the team is doing here? Yeah, that's an excellent question. In the Artemis program, we are really a combination of many teams. And so the operations team, the flight control team here, and then the Orion MER are different teams, and they play a unique and separate role. So the operations team, just to start there, is responsible to execute the mission. And so they fly the spacecraft, they send commands, they work with the astronauts and plan their day and plan the activities on the spacecraft. For the MER team, we're really focused on truly the engineering depth of knowledge. And so we are following the vehicle systems, monitoring the performance of components, of integrated systems together, the whole spacecraft itself, really to understand how the vehicle is performing, understand it against what we were expecting pre-flight, and then to help when there are anomalous conditions. So sometimes there are things that have gone wrong, as others may have noted here for this mission, it's the MER's role to help the ops team through that. So the operators here in the control center will respond to an issue. It'll be the MER's role to find resolution of that issue over time. So they're unique roles, and we talk and compatible, and so we talk with one another through the mission. So our flight controllers here and the MER consoles talk regularly, every day, all through the shifts, about what's going on in the spacecraft components. And then our team upstairs is led by MER managers, so they're responsible for one shift to the next in the MER. This MER supports round the clock, and just as the flight director does in this room. And so our MER managers and the flight directors coordinate as required. Well, let's talk about preparation a little bit. So I know that we participate in sims here in the flight control team. How does the MER prepare for a mission like this? Right, very similarly. So the MER team, we're different than flight controllers. And so where the flight controllers, this is their bread and butter, operations is what they do primarily. The engineers in the MER are also very good because they draw upon their day job of designing and understanding, really qualifying the system, testing, evaluating, improving. And so for the MER team, our training really begins with what we do outside of the mission pre-flight ahead of time, and in understanding this vehicle, defining what the vehicle will need to do during the missions. And so when it came to really I think your question is really about how do we actually specifically prepare for this mission. We began in January of last year, and we formed the team and identified who would be on the team, and then participated in dozens of simulations with the launch team out at KSC, and then also here at mini sims with the flight ops team. And so exercising team communication within our own MER team, and also communicating with the flight controllers, communicating with the launch control team. A lot of the simulations we do stress scenarios, which are useful for learning about the systems, but also learning how do we communicate, how do we resolve in a timely manner, how do we understand the condition of the vehicle and make sure that it is ready to continue to fly and successfully return the crew home. Fantastic. Well, let's talk a little bit about yesterday. So we had Lunar Flyby Day. Yes. What was the energy like in the mission evaluation room? It was a fun day. So, and a day, I think, full of emotions. I think for many who witnessed yesterday, probably around the world, we all shared similar emotions and feelings about the gravity and the momentous occasion that was. When Jeremy was calling down and spoke about those craters, and naming those two specific craters, I don't think there was
There was a dry eye in the room. I mean, silence. So most of the team upstairs, like here, are wearing headsets, but we had a lot of extra visitors. So we had speakers on, but you can just hear very clearly Jeremy coming through the speakers we had up there. Very impactful. And then as we approached Paralone, the altitude of closest approach to the lunar surface, lots of excitement. Immense joy as we led up to the Earth set before we went into that eclipse period and loss of signal period. Before launch, the crew members came out and visited the MER and talked with us and gave us patches, those double-sided patches that they decided, where one side is a picture of the Earth with the moon in the distance, and then the other side is different with the moon in close up and then the Earth in the distance. So we did what they had asked us to do. And so at the moment of Paralone, we all had a little ceremony or activity of flipping the patches. And so immense joy, excitement. It was pretty fun. And then as we knew we would get signal back as Orion continued to fly on the other side of the moon, and we knew we would get comm back with the Earth, intense focus. Really wanted to make sure, what is that vehicle looking like once we got comm back with them. It sounds like we were going through some similar things in both of these rooms. I'm sure. When the craters were named, it was a moment of silence in here as well. It was very, very touching. And we also have those double-sided patches, and we got to show those yesterday on the broadcast, and we had our own moment of getting to turn those around. So it was a very fun day here as well, and I'm glad to hear that you had that in the MER too. Yeah. So now that we're through Lunar Flyby, we're officially on the journey home. Yeah. How do you feel about the rest of this mission and coming down and coming to splashdown? Yeah, this mission is not over until we get the crew back. So the MER team has extreme focus right now. There are a lot of things that the crew members are doing themselves in the cabin to prepare for this journey home, and we are also watching the spacecraft. And it's really mindful that we are. Houston for smoke detector. I'm looking at it right now, and it looks good. Stan, what's up? It is showing us a bunch of noise and spikes. We're wondering if something is bumping against it. We were just setting up for a photo in the cabin, but I do not think we have hit it, so that would be abnormal. Christina's checking it. There is one charging cable near it that she's re-anchoring now, but nothing is really in the way of that thing. All right, copy, Reed. Actually, that's a helpful report. We might have been getting some interference with that cable. We'll keep an eye on it. We just heard a call from the crew aboard Orion, from the Capcom Stan Love here to the crew aboard Orion about potential signal from the smoke detector, and it may have been interference due to a nearby cable, and the team's going to keep their eye on it, but no alarms here. Trey, we were talking about the journey home now that... And integrity, we are no longer seeing that noise on the smoke detector, so we're suspecting interference from that cable. Interesting. Okay, thank you. Just what we were hoping to hear. We were talking about the MER, and now we're on our way home, and the mission is really not over. It's definitely not over until we have the crew back safely. So what's the focus like right there now? Right. We have a couple of trajectory correction burns coming home, and so the MER team is looking at systems that would be involved in that and the performance of those burns to really make sure we're hitting the right entry interface conditions. I mean, that's really where, for this spacecraft, the rubber meets the road in terms of recovery and returning home. We need to hit that target.
so that the rest of the spacecraft can go through the Earth's atmosphere, open parachutes, and finally successfully splash down. So the MER team is looking at that. We're worked through a handful of different different anomalous conditions on the spacecraft. I think the crew is doing very hard in the space, working through different things in the spacecraft and their own day, their own schedule. And so we're watching that, but really all eyes towards entry interface. Well, we're looking forward to seeing them under good main parachutes and splashing down. Absolutely. And one last thing, I'm very honored to get to tell this story, but I want to make sure people know that this story goes so far beyond just this room and the crew. And do you have anybody that you want to give a shout out to? Yeah, so the MER team upstairs in this building, it has we have dozens of people every shift, round the clock. But we have other locations. So we have people, I'd like to say hello to the people outside of this building that support the team that I'm responsible for. So we have dozens of people in Denver at a facility Lockheed Martin has. We have dozens of people outside of Amsterdam in the Netherlands, where the European Space Agency has a similar remote site. So for the people who are there, I'd like to say thank you, because we're drawing upon all of the expertise. And that Artemis expertise is really all over, and I have a lot of different individuals that come to my mind. Too many to mention here right now for a specific shout outs. But to be honest, there are moments in this mission that I will look back and realize the successes we had were really because of the many people and the necessity for us to work together and solve those problems together, which is, I think, largely what Artemis is about. It's really about going to the moon, but it's also about doing so together. Absolutely. Couldn't have said it better. So the work of thousands of people, and now Artemis II going for all humanity. That's right. Thank you so much for joining us, Trey, telling us a little bit more about the MER. And I know you have to get back there, so I appreciate your time here today. Well, thanks, Leah.
Integrity Houston, 2 items. Number 1 for 12.2.2509, orbit burn execution plus X flange heaters are on and prop avionics are configured. Okay, we copy, Stan. And unfortunately, we have seen the spikes return in the signal from the smoke detector. Can you check that the cable is still not near it, and also tell us what cable it was? If that was EMI off of that cable, we definitely need to document this. Stan, thanks for keeping an eye on that. Nothing is near the smoke detector right now. The only cable that was an unconnected HDMI cable that goes from cameras, to the encoder. We are near it right now, like a couple heads are near it, but other than that, we are not seeing anything that would cause spikes of any kind. All right, copy. Thanks for that information. We're still scratching our heads down here.
We're live in the Artemis Mission Control Room here at Johnson Space Center in Houston, Texas, and you are looking at a live view of Earth. That's coming from a camera on one of Orion's solar array wings, pointed toward its destination. After lunar flyby yesterday, we have officially begun our journey home, splashdown targeted in 3 days, 1 hour, and 8 minutes. We are now 6 days and 9 minutes into the flight of Artemis II, the first flight of humans aboard the Orion spacecraft. We heard some calls earlier about potential noise or pings on the smoke detector. There are no alarms going off, obviously, on the smoke detector, and the crew sees nothing out of the norm aboard the spacecraft, so teams on the ground are trying to figure out where that interference might be coming from. It's a little more of a quiet day for the crew after their extremely busy day yesterday during lunar flyby. They had the opportunity to speak live with the crew living and working on the International Space Station right now, and shortly thereafter conducted the post-lunar flyby conference with our science officer here on console, Kelsey Young. The crew called down some of their observations yesterday and answered the science team's questions while that was still fresh on their minds. The crew members have also gotten a chance to talk with their families today and have been slated to do some exercise. And they're targeted to execute the RTC-1 burn, that's Return Trajectory Correction 1, at about 7:03 p.m. Central Time. That's a small burn that will help fine-tune Orion's path on its way back home to Earth. Currently, the crew are enjoying their midday meals. On the menu today are some soups. We've got split pea soup, potato soup, turkey tetrazzini, beef patty, tortillas, spicy green beans, vegetarian chili, grilled chicken, tomatoes and eggplant, apples and spice, macaroni and cheese, and some mango salad, as was mentioned in that ISS ship-to-ship call earlier, and some more coffee. Speaking of coffee, there are 43 cups of coffee on the spacecraft to help power the Artemis II crew. I mentioned tortillas as well. There are 58 tortillas on the spacecraft. Tortillas are often used in place of bread when we're talking about Orion or the International Space Station. Go ahead for photo TV. Hey Stan, on PCD2, we threw about 10 images in there in imagery for downlink for photo TV subfolder. If photo TV could take a look and hopefully give us a thumbs up, and if not, give us feedback, that would be appreciated. We will get those down and take a look and get back to you. That call from Commander Reed Wiseman down to Capcom Stan Love here in Mission Control Houston about some photos that they are sending down. We continue to get photos from the crew aboard Orion, and you can see all the latest ones on NASA's social media. That is at NASA or at NASA Artemis, and you can also find those at images.nasa.gov.
talking a little bit more about the food on the spacecraft, and tortillas typically being preferred as the essentially bread of choice. Bread has a lot of crumbs, and when in space, those can float pretty much anywhere and get into the ECLS, the environmental control and life support systems. And you do not want anything clogging up your fans for those life support systems, so tortillas are often the preferred, essentially, bread of choice. Again, this is a live view from the Orion spacecraft, and you can track Orion at any time by visiting nasa.gov/track-Artemis. That's our ARROW website, which stands for Artemis Real-Time Orbit website. It's a very useful tool telling you exactly how far Orion is away from Earth and the Moon. Currently, the spacecraft is 226,586 miles away from our blue planet, there on your screen.
Again, this is Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. We are monitoring the flight of Orion, the first flight of humans aboard the spacecraft. You will see the Earth on your screen, and it will continue to grow bigger and bigger as we get closer to our return, now 3 days and 58 minutes away. Our splashdown was determined by the translunar injection burn that happened all the way back on flight day 2. We don't have a separate deorbit burn. That translunar injection burn set us up for a free return trajectory, harnessing the moon's gravity and Earth's gravitational pull to bring us back for that splashdown.
This is Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. Next major milestone on the crew's timeline will be the RTC-3 burn. We are now just 1 hour away from ignition of that burn. This is a 1.4 foot per second burn. Again, that's relatively small, and so this is a trajectory correction burn, as is in the name. These are just small refinements for our trajectory that was set during the translunar injection burn back on flight day 2.
Checking in from Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston. We are now a mission elapsed time of 6 days and 36 minutes since the launch of Artemis II. Our crew members, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen, are living and working aboard the spacecraft as the first crew to fly aboard Orion. They're testing all spacecraft systems and conducting other demos to help prepare for future missions to the moon.
Integrity Houston, 2 minutes to starfield maneuvers, and we have a couple of other words for you. Copy, starfield stand. Go ahead, your words. All right, late call SM prop helium ISO valves are configured. The aux branch 1 will remain closed. There is no change to the burn plan or to the pad. However, right after the burn, we're going to change the active burn plan to the plan in slot 4, which is nominal PLS RTC last. Okay, that makes sense. We're expecting that stand. Sounds great. Welcome back. We are still here. They are in space. And Stan, while we have you, there's a new photo in PAO for downlink on PCD2. Copy. We'll go look for the photo on PCD2. Those communications coming from Commander Reed Wiseman aboard the Orion spacecraft about some photos that we hope to be able to show you soon. The crew has been great about providing us with beautiful imagery. You can find those images at images.nasa.gov. And we are standing by for the return trajectory correction 1 burn, now just 43 minutes away. Again, this is a small maneuver for the spacecraft, firing of those reaction control system thrusters. Houston Integrity, are we okay for secondary purge line? Checking. And Integrity, we are go for secondary line. Great, thank you. You're looking at a live view from the Orion spacecraft and a camera mounted on one of its solar array wings. As you can see, some of the light changing outside of the spacecraft.
These cameras are exactly what we used to observe lunar flyby yesterday, and of course we got some beautiful images down from the crew inside the Orion spacecraft.
Integrity Starfield maneuvers complete. We copy, Stan. Thank you. Live here in Mission Control Houston, where teams are continuing to monitor the flight of Orion, coming up on the return trajectory correction burn 1. This is, again, a very short burn. It'll be 1.4 feet per second. And that's coming up in about 31 minutes. Before then, the team here on the ground will have a final burn conference with the crew.
If you've been watching throughout the day, you can tell this is a little more of a quiet day for the crew. We are preparing for this burn now coming up in 30 minutes, but the crew had an extremely busy day yesterday and therefore got some time off, especially scheduled for after this burn. The crew woke up at about 10:35 a.m. Central Time, got into their post-sleep period before moving into their daily planning conference, talking with teams on the ground. Integrity, we see good targeting. Go to burn the onboard. Also, MCC has pulled go for RTC-1. And a reminder, there's a 1-hour forward link LOS right about the time of the burn, so we can watch but not call or command during that period. And correction, we're still assess and go for the burn. Okay, that sounds good, Stan. Then we'll plan on just closing out 12.2.2509 as per the burn plan, and we'll talk to you on the other side of that burn then, or after that loss of return, or loss of forward. Roger. Stand by for final go.